Yes. So unit 1 in NCERT, if you refer from page number 1 to 62, everybody should have the NCERT. सगळ्यांकडे आहे NCERT, so that you will understand, because this topic is completely from line to line NCERT. इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, बाकी लर्निंग पार्ट है. So you must do this topic completely from NCERT. टॉपिक के ऊपर वहां पे लिख दो. Start with unit 1, diversity of the living world. The way NCERT has given, just see the index of the content from NCERT, and this is topic number 1, living world. Living world, and there you can write this topic you have to do completely from NCERT, तो बाद में आप भूलेंगे नहीं. Okay, so open the page number 1, diversity in the living world. Next अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे the scientist Ernst Mayr. Scientist Ernst Mayr is very favorite in NEET exam. Till now he was very favorite. There were so many questions based on the scientist Ernst Mayr. So you give heading living world, right there, do it only from NCERT, line to line NCERT से ये टॉपिक आपको करना है, right? Ernst Mayr, Harvard University evolutionary biologist. So you have this book with you. If you have this book with you, just start underlining or highlighting. Okay, I am using my highlighter. So he is the Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist. Okay, and he is called as a Darwin of 20th century. You get question like this: who is a Darwin of 20th century? Who is a evolutionary Ernst Mayr. Yeah. Ernst Mayr is the Darwin of 20th Ernst century. Mayr is a Darwin. Write down the point. If you are not highlighting, just write down the point. The Darwin Ernst Mayr, 1904 to 2004. Recently he died. Okay. So first point, who is a evolutionary biologist from Harvard University. So he is a Ernst Mayr. Who is a Darwin of 20th century? Ernst Mayr. 100 greatest scientists of all time, Ernst Mayr. Okay. So his research spanned in ornithology. Ornithology म्हणजे काय? What is ornithology? Yeah. Study about birds. Yes, study of birds. ओके. टेक्झॉनॉमी म्हणजे आपण पुढचा टॉपिक आपला करणार आहे, क्लासिफिकेशन करायचं, त्यांना नाव द्यायचं, नॉमेनक्लेचर करायचं. सो सपोजिंग इफ यू सी सम न्यू एनिमल और न्यू प्लांट, है ना, with all the curiosity you observe that plant and you try to imagine ki I should place this particular plant or animal into which particular category. So you can observe some feature, then you say nahi ha bird hai. You observe some feature, then you will say nahi ha reptile category चा hai. So that is how you are doing in the taxonomy. You identify a particular feature and you are trying to keep that animal into the particular group. That is what is a taxonomy. Zoo geography, geographically हा कुठल्या लोक म्हणजे US मध्ये आहे की लॅटिन अमेरिकेत आहे की एशियन कंट्रीज मध्ये आहे. So that is a zoo geography, evolution and then systematics. Okay, and the history and philosophy of biology. So again this line and the MCQ, who did all this research? So again it is a Ernst Mayr, right? So basically Ernst Mayr is an evolutionary biologist and Ernst Mayr has been awarded, पुढे जर आला तुम्ही, he is pioneered currently accepted definition of biological species. So who has given the definition for biological species? So who has defined species? So he is again the Ernst Mayr. So again highlight that. See how many questions I am giving you only revolving around Ernst Mayr. Mayr was awarded with 3 prizes
regarded as triple crown of biology. So who has been awarded triple crown of biology? कुठले कुठले आहेत बघा. The Balzan Prize in 1983, International Prize for Biology in 1994, Kraft Food Prize in 1999. So who has been awarded with all these three prizes, or they will give only one name, and who has been awarded with this particular prize? So it is line to line NCERT. So you must remember all these What different is points. Balzan Prize? हे ना सायन्स मधले सगळे आपल्याकडे कसं भारतरत्न वगैरे असे अवॉर्ड देतात तसं ते बाल्झन प्राइज. सो यू कॅन सी द डिटेल्स ऑफ दिस बाल्झन प्राइज. सो दॅट इज अ prestigious prize in the field of research or science. Okay, so you can Google it, you will get the detail of all these things. Okay, and so now chapter number 1, that is a living world, right? हा मी पहिला पॅरेग्राफ तसाच्या तसा इथे टाकलेला आहे. ओके, आय हॅव जस्ट टेकन द स्क्रीनशॉट फ्रॉम युअर एनसीईआरटी अँड द स्क्रीनशॉट इज ओव्हर हियर. ओके, हाऊ वंडरफुल इज द लिव्हिंग वर्ल्ड. लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, खूप सारे अमेझिंग पॉइंट्स आहेत. सो द वाइड रेंज ऑफ लिव्हिंग टाइप इज अमेझिंग. Extraordinary habits in which we find all living organisms. So we find living organism in all the different particular habitat, whether it is land, whether it is air, whether it is water, whether it is deep sea and all. Okay, so you find living organism. It can be cold mountain, it can be deciduous forest, it can be oceans, it can be freshwater lakes, it can be desert, it can be even hot springs, and that leaves us speechless. Okay, the beauty of galloping horse of the migrating birds. गॅलोपिंग हॉर्स म्हणजे इव्होल्युशन मधला जो हॉर्स होता, जो 4 पायांवर जोरात पळायचा, सो दॅट वॉज अ गॅलोपिंग हॉर्स. मायग्रेटिंग बर्ड्स, द व्हॅली ऑफ फ्लावर्स or attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of community, or even the molecular traffic inside the cell, make us deeply reflect on what indeed is a life. आपल्यामध्ये इतक्या लाईफ मध्ये प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे ज्यांच्यामध्ये निगेटिव्ह इकोलॉजिकल रिलेशनशिप आहे. There is a two type of relationship: ecological positive relationship and ecological negative. So conflict is a negative, cooperation is a positive. आपण इकॉलॉजी म्हणजे वातावरणाकडनं, एन्व्हायरमेंट कडनं आपल्याला खूप काही गोष्टी मिळतात है ना. So there are so many benefits from the environment or from the ecology. We take oxygen, we take air, we take different fruits, different vegetables and what not. Okay, so there is an enormous biodiversity, and that basically helping us for the various activities. Are you getting this? Okay, please keep writing the points as well. हे जे काही मी सांगते, कॉन्फ्लिक्ट इज अ निगेटिव्ह इकॉलॉजी. आपण म्हणतो ना की त्यांच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट आहे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये काहीतरी बिनसलेलं आहे, भांडण आहे. तो भांडण निगेटिव्ह इकॉलॉजी कोणी सांगू शकेल का मला? व्हॉट इज अ निगेटिव्ह इकॉलॉजी? या, एनी एक्झाम्पल फॉर निगेटिव्ह इकॉलॉजी? बोला. मैम श्योर नहीं है. सॉरी मैम सपोज एका वेगळ्याच दुसऱ्या लँडहून एका स्पीशीजला दुसऱ्या इकोलॉजी मध्ये इंट्रोड्यूस केलं, सो तो त्या बाकीच्या स्पीशीजला हंट करत जाईल. जसं फॉर एक्झाम्पल ऑस्ट्रेलियाहून एखादा एक हे पॉइझनस स्नेक आणलाय का फार्मरने, आणि तो फील्ड मध्ये सोडला सो दॅट ही कॅन किल अँड ईट द रॅट्स. सो त्याला निगेटिव्ह इकॉलॉजी म्हणतात, आय थिंक सो. हा, म्हणजे जे काही आपण इंट्रोड्यूस केलेले आहे. ओके, सो जे निगेटिव्ह इफेक्ट जसं याने सांगितलं, किंवा काही बरेचसे प्लांट्स येतात, त्याचे पुढे एक्झाम्पल्स येतील तुम्हाला. बरेचसे प्लांट्स आहेत, ते आपले नेटिव्ह नाही आहेत, पण ते आले आणि आपल्या नेटिव्ह प्लांटला त्यांनी डॉमिनेट करून त्यांची ग्रोथ वाढवली. सो निगेटिव्ह इकॉलॉजी. इवन इफ यू सी लाईक the relationship between some two organisms, one organism is very powerful, like antibiotic producing organism. एखादा organism is supposing producing antibiotic, basically microorganism, and that is killing the organism surrounded to that because it is producing the
some chemical, antibiotic, which is against the life. So this can be the example of ecological conflict. So you have to मॅम understand. अजून एक एक्झाम्पल, हाँ बोल. जेव्हा पोर्तुगीज मॉरिशसला पोहोचलेले तेव्हा डोडो हा तिकडचा एपिडेमिक स्पीशीज होता. सो बरोबर. त्यांनी डॉग्स आणले तिथे डोडोच्या हंटिंग साठी आणि ते स्वतःही हंट करायला लागले. सो असं करत करत पूर्ण डोडोज एक्सटेंट होऊन गेले. Wonderful example, Vedant. So this is one of the very good example. So dodo become extinct due to this particular reason. Okay, so among the members of population and among the populations of a community or even molecular traffic inside the cell मध्ये जे काही बायोकेमिकल रिएक्शन आपण आता कितीतरी बघितले, आपण लोकोमोशन मुवमेंट मध्ये बघितलं, स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी मध्ये काय काय मेकॅनिझम होतंय, ती स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी ब्लॉक होऊन जाते, क्रॉस ब्रिज तो तिथल्या तिथे थांबतो. सो वी सेड दॅट इट इज अ रिगर मोर्टिस. आपण डायजेशन मध्ये बघितले, देयर आर सो मेनी केमिकल्स आर रिलीज and hence the digestion is happening and so we are living. So all these things make us deeply think what exactly is indeed a life. Okay, and so the first technical one seeks the answer to what living as opposed to non-living. So here we are going to study certain features which are applicable only to living, certain features which are applicable to living and non-living both. Then we are going to study what is defining feature of living. Again, this is very favorite question. And what are the non-defining features of living? So non-defining, which you can see in living as well as in non-living. Okay. So as scientists, we shall not attempt answering the second question. What is the purpose of life? We will try to reflect as a scientist, as a biologist. Purpose of life हे find out करणं हे प्रत्येकाचं आपलं आपलं काम आहे. So biologist will not say, I will not say what is the purpose of your life, but I will surely say if you are living, you have to follow all the properties of living and excel in your work. So that is a philosophical. किंवा what is my purpose of life? जसं ते आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे आहेत ना, किंवा अजून तो एक स्वामी कुठला तो इंग्लिश मधनं वगैरे बोलतो, आय एम फॉरगेटिंग द नेम. कोण? डज एनीवन रिमेंबर? गौर गोपाल दास. सॉरी, गौर गोपाल दास नाही, व्हेरी पॉप्युलर, बरेच त्याचे व्हिडिओज येत असतात. ओके, कोणाला आठवलं तर सांगा. So he will tell you the philosophical aspect. What is the purpose of your life? So you have to find out why I am doing all these things. What is the purpose of my life? So if I start all these things, that will be the philosophical lecture. I would like to take a biological lecture. So the next, here again, it is a screenshot from your NCERT. This is सगळ्यांकडे आहे NCERT. So you keep on marking. So what is living? Okay. So what is living? When we define living, we conventionally look for the distinctive characteristic exhibited by all living organisms. Question बघा ह्याच्यावर कसं आहे. What are the distinctive characteristic? What are the distinctive characteristic that is for all living organisms? So it is a growth, 1, reproduction, ability to sense environment, 3, mount a suitable response, 4, आणि मेटाबॉलिझम, 5, ability to self-replicate, self-organize and interact and emergence to this list. Let us try to understand each one of this. So ह्याच्यातल्या ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक लिव्हिंगच्या आहेत, पण ह्याच्यातल्या सम कॅरेक्टरिस्टिक आर डिफाइनिंग which is applicable only to living and some characteristics are applicable to both. Okay, so all living organisms grow. Agreed or disagreed? Yes, agree or disagree? Agree, na? All living organisms grow. Increase in mass and increase in number of individual are twin characteristic of growth. Okay, त्यांचा एक तर मास पण वाढला पाहिजे, म्हणजे वजन वाढलं पाहिजे. ओके, आणि त्यांचा नंबर पण वाढला पाहिजे. ओके, सो वन सेल, सपोजिंग इट इज अ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम,
It may not increase in mass, but yes, it will divide and it will form two. The way we say bacteria. How does bacteria reproduce? How does bacteria increase their number, by which process? कुठलं त्यांचं रिप्रोडक्शन वे काय त्याला काय म्हणतो आपण? बॅक्टेरिया रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? Asexual reproduction. असेक्शुअल, पण त्याला एक पर्टिक्युलर नाव दिलेलं आहे. Binary fission. Yes, it is by means of binary fission. So bacteria reproduce by binary fission. हो ना? So that is the again the bacteria's reproduction or bacteriaची growth. Either it will increase in mass or it will increase in the number. Okay. A multicellular organism grows by cell division. We have studied this in detail. Multicellular organism कसा grow होतोय? So that is by cell division. Okay. Plant मध्ये the growth by cell division occurs continuously throughout the lifespan. So that is called as an indefinite growth. Right there. It is an indefinite growth because what is the indefinite growth? Plant keep on growing consistently. So that is an indefinite growth. Animal, this growth can be seen up to a certain age. So that is a definite growth in case of plant. So again you get question. What is a definite growth and what is a indefinite growth? However, आपल्यामध्ये जे consistent growth होती ती सेल मध्ये होती. ओव्हरऑल बॉडी ची हाईट नाही वाढत. प्लांट मध्ये ते मेरिस्टेमॅटिक सेल. So plant growth is restricted. You can say plant growth is restricted. Restricted म्हणजे काय? There only meristematic cell grows. Okay नाही? Meristematic is a actively growing cells in plant. Getting this? Meristematic growth is a actively observed growth in the plant. कुठून प्लांट ग्रो होतात तर त्यांच्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू पासून. हे आपण पुढे परत बघू प्लांट किंगडम मध्ये. ओके. पण ह्युमन्स मध्ये असं आहे का? ह्युमन मध्ये प्रत्येक सेलचा आपला आपला लाईफ स्पॅन. जसं आपण म्हणतो स्किन सेल एव्हरी आफ्टर अ वीक, WBC वीक, RBC 120 डेज, लिव्हर सेल 365 डेज. ओके नाही? न्यूरॉन्स once in lifetime. Only one, whenever you get neuron, you get permanently. Because they do not have which cell organelle. Yes? Neurons which do not have its cell organelle. So once they are damaged permanently. I have told you the case of my mother. So which cell organelle it is not having? Centromere. Yes, centromere it is not having and hence the growth. But then human मध्ये जसं ही restricted growth आहे तशी the growth is definite but it is unrestricted. म्हणजे काय? आपले सेल आतमध्ये बॉडीमध्ये मरतायत परत येत आहेत. सो आपल्याला कळत पण नाही ते. हो की नाही? की आपल्याला जाणवतंय की आता अरे अरे RBC मेले. असं काही जाणवत नाही बिकॉज दॅट इज कंटिन्युअस. दॅट इज इन द अनरिस्ट्रिक्टेड वे. हे कळलं का? दोन वर्ड्स मी काय यूज केले? येस येस और नो? Yes, ma'am. कोण कोण ऍबसेंट आहे आज परत? Some 3 people are absent today again. All right. So unicellular organism grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture. In vitro आणि in vivo काय असतं? By simply counting the number of cells under microscope. So what is in vitro? Do you know this word? In vitro and in vivo. Outside the natural environment. Laboratory based growth. हा. सो मी टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतलं काही आणि त्याच्यामध्ये काही रिएक्शन बघितल्या किंवा मी इथे बॅक्टेरियल सेल टाकला, त्याला न्यूट्रिएंट दिलं इथे. ओके. I have provided the nutrient in the test tube to the bacterial cell. Tomorrow I could see the turbidity in this test tube due to the enormous growth of this bacteria unless and until the nutrition is not exhausted. Okay. And so this is a in vitro. This is in vitro. And in vivo, that is inside the body, inside the living cell, inside the body.
So in vitro culture मध्ये you can see all these things under microscope, counting the number of cells. Okay, that is for unicellular organism. But in vivo multicellular organism, you can't see the growth of multicellular organism in vitro. Getting this? This topic is little theoretical, म्हणून मी हा आपल्या मिडल मध्ये ठेवले. आता पुढचे सगळे टॉपिक theoretical. So you have to bear with me and you have to be very, very attentive. You have to read each and every line from your NCERT. सुरुवातीलाच मी हे जर टॉपिक सुरू केले असते ना, you might have got bored in biology. आणि म्हणून तसा हा बोरिंग नाहीये, यू टेक इंटरेस्ट, कारण हे सगळं आपल्याशी रिलेटेड. Why we are living and what is our purpose of life, then you can find out after doing this topic. Okay. So one must remember, so in majority of higher animals and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event. Growth असेल तर त्यांचं रिप्रोडक्शन होईल. ग्रोथच नाही झाली, supposing we take our example, human beings are reproducing sexually. Agreed? Yeah. So in the sexual reproduction, the male and female sex organs should be grown properly and physiologically they should be normal. त्यांची physiology normal पाहिजे. That means they should be able to produce ova, they should be able to produce sperm. Okay. And for this production of sperm and ova, there are the requirement of hormones. म्हणजे हे सगळं हार्मोन्स असेल तर ग्रोथ होईल, ग्रोथ असेल तर हे finally gametes will be produced and finally there will be the reproduction. So these are mutually exclusive. If there is no growth, cannot be the reproduction. Okay. Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Correct? आपलं वजन वाढलं, आपला वेट वाढला, बेबी असतात ना, लहान बेबी जेव्हा जस्ट बॉर्न बेबी बॉर्न होतो तेव्हा सपोज द ॲव्हरेज बेबी वेट इज 3 किलो. ओके. पुढच्या 3 महिन्यामध्ये तो बेबी 4 किलोचा झालाच पाहिजे. अदरवाइज डॉक्टर विल से देयर इज सम थिंग विच इज नॉट गोइंग करेक्ट अँड देन डॉक्टर विल आयडेंटिफाय द ग्रोथ. समजायचं 3चं पहिल्या 15 दिवसात वजन थोडं कमी होतं, म्हणजे 3 किलो म्हणजे 3000 ग्राम असेल आणि समजा तो 2900 ग्रामचा 100 ग्रामचा कमी झाला, तर दॅट इज नॉर्मल. ओके, दॅट इज नॉर्मल बिकॉज ही वॉज व्हेरी वेल प्रोटेक्टेड इन मदर्स वूम. Warmth and all things were available readily for the baby, but when he is coming out in the external environment, out of the mother's womb, then to adjust with that environment, he has to struggle. His body has to struggle. Okay. So it is very normal that आता 3000 ग्रॅमचा जन्माला आला पण 15 दिवसात तो 2900 ग्रॅमचा झाला. सो दॅट इज व्हेरी नॉर्मल. ओके. बट 3 महिन्यानंतर जर तो 2900 ग्रॅमचाच राहिला तर देन डॉक्टर विल से समथिंग इज नॉट करेक्ट अँड ही विल आयडेंटिफाय व्हॉट एक्झॅक्टली इज गोइंग रॉंग. ऑल राईट. सो कुठे होतो आपण? येस. So one must remember that increase in body mass is considered as growth. Keep on highlighting. Me highlighter घेते म्हणजे. Body mass is considered as a growth. Okay. Non-living object also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. हे कळलं का हा सेंटेन्स? हो, कळलं मॅम. काय सांगा बरं? म्हणजे जे नॉन लिव्हिंग एलिमेंट असतात, माउंटन, सॉइल वगैरे, ते पण ग्रो होते. फॉर एक्झाम्पल, जर काय का माउंटन मधनं रिव्हर येत असेल आणि ते वेगवेगळे सेडिमेंट्स घेऊन येत असेल, सो शेवटी ते ब्रेकडाऊन होऊन मग सॉइल मध्ये बदलेल. सो सॉइलचा अजून अमाऊंट इन्क्रीज होईल, ग्रो होईल. व्हेरी गुड वेदांत, करेक्ट लॉजिक लावतो. ओके. सो व्हॉट ही सेड इज एक्झॅक्टली करेक्ट. माउंटन आहे, काही इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आले, जसं त्यांनी सांगितलं नदी त्याच्यातनं वाहत असेल, ती सँड पार्टिकल्स घेऊन आली, दॅट विल कीप ऑन डिपॉझिटिंग ऑन द माउंटन, सो दॅट इज द ग्रोथ ऑफ द माउंटन.
Okay, because of this the mountains grow. So but that growth is called as, see, that growth is called as extrinsic growth. बाहेरची ग्रोथ होती, extrinsic growth. Whereas human can have extrinsic as well as intrinsic growth. Intrinsic growth म्हणजे काय, आतून पण ग्रो होत, बाहेरून तर ती ग्रोथ दिसते आपल्याला, हो की नाही. पण मोर प्रिसाइजली, because of intrinsic growth we can observe extrinsic growth in human, but living growth is majorly this intrinsic. We can't say living, आपल्या बाहेरून काय डिपॉझिट नाही होत, फक्त that we can observe की याची ग्रोथ झालेली आहे. Are you getting me? So living growth is always intrinsic and non-living is extrinsic. Non-living material will not grow intrinsically. Mountain फोडून आतमध्ये काही घुसवणार नाही, त्याच्यात स्टफिंग करणार नाही. Are you getting this? Yes, ma'am. So though it is a characteristic, growth is a characteristic of living organism, but it is not a defining property. आपण शेवटी त्याला लिस्ट करू. मग you will tell me what is a defining property of living organism. So first property we have seen growth, but it is not a defining property. It is just a characteristic. Okay. So in case of living organism, इथे दिलंय बघा. In case of living organism, the growth is from inside and that growth is called as a intrinsic growth. लिहून ठेवा. Therefore, growth cannot be taken as a defining property of living organism. You get question on this. Therefore, growth cannot be the defining property of living organism. A dead organism does not grow. Ka? Why dead organism will not grow? Because all the bodies in all the cell in his bodies are dead. Yes, all the cells are dead and metabolism is not happening there. Right? So dead organisms are not growing. That is the reason. Okay. Chalo. So what is life? Apan bagitla. Life is a unique, complex organization of molecule expressing through chemical reaction, which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. हे सगळं मेटाबॉलिझम असल्यामुळे ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज किंवा ह्या कॅरेक्टरिस्टिक लाईफच्या आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, सो दीज आर द स्लाइड प्रिपेअर्ड बाय मी. सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज अ लाईफ? इट इज अ युनिक complex organization of molecule expressing through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. मॅम मागचं एक वाक्य होतं काहीतरी मॉलिक्युलर ऑर्गनायझेशन वर. सो मला एक व्हिडिओ कुठलं? आठवला जो मी खूप आधी बघितलेला. त्यामध्ये असं सांगितलं गेलं की हे जे कार्बन बेस्ड मॉलिक्युल्स होते ते एकाला अटॅच होऊन मग लाईफ तयार झालेली, असं काहीतरी टाइप ऑफ. ते आपण इव्होल्युशन मध्ये बघू ना. फार इंटरेस्टिंग फिनॉमिना आहे ती सगळी. सो छोट्या छोट्या प्रत्येक स्टेप वाईज आपण जाऊ आणि मग हाऊ द लाईफ हॅज अराइव्ड. सो हा बऱ्याचदा असा क्वेश्चन येतो, लाईफ अराइव्ड फ्रॉम लिव्हिंग और नॉन लिव्हिंग? व्हॉट डू यू से? First life, first cell arrived from living or non-living? नॉन लिव्हिंग. ते मॉलिक्युल्स बाइंड होऊन. Yes, so ते सगळे मॉलिक्युल्स एकत्र आले आणि कसा सेल तयार झाला. ब्युटिफुल स्टोरी अँड हिस्ट्री इन इव्होल्युशन. राईट? तर इथे आपण बघू, लाईफ इज अ युनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन ऑफ मॉलिक्युल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन्स which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. हे आपण एक्झॅक्टली बघितलं. So what is a living organism now? A living organism is self-replicating. Self-reproducing नाही म्हटलंय मी, self-replicating. So what is a difference between replication and reproduction? सांगा. Self-replicating, self-evolving, self-regulating.
and capable of external. So these are the defining properties. आपण ह्याला बघणार आहे डिटेल मध्ये. But just tell me what you understand by self-replication and self-replication, okay, and then reproduction. सांगू शकतो कोणी? What do you mean by self-replication and self-reproduction? Yes. Try to speak. मॅम रेप्लिकेशन मध्ये जो सेकंड ऑर्गॅनिझम जो तयार होतो तो कम्प्लिटली सेम पाहिजे, पण रिप्रोडक्शन मध्ये तसं नाही होऊ शकत. बरं, अजून काय? Any other thing? What is the difference in self-replication? I'm just not saying replication. It's a self-replication and not self-reproduction. It is simply a reproduction. What is the difference? बोला बोला, काहीतरी बोला, म्हणजे तुम्हाला पण मजा येईल ना. आणि हे इंटरॅक्शन करणं, सेल्फ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. सो यू आर लिव्हिंग, how you will define that you are living? Because you are responding. आपल्या क्लासच्या भाषेत you are interacting with me, so you are responding to me, so that is a defining property. बोला अजून काय तुम्हाला रेप्लिकेशन आणि रिप्रोडक्शन. डीएनएचा आपण काय म्हणतो? एका डीएनए पासून, हा डबल हेलिकल डीएनए आहे, त्या एका डीएनए पासून, थोडा वेगळा कलर यूज करते, या एका डीएनए पासून हे 2 डीएनए तयार झाले, म्हणजे याचं रिप्रोडक्शन झालं की रेप्लिकेशन झालं. काय म्हणतो आपण ह्याला? डीएनए रिप्रोडक्शन की डीएनए रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन. मग रिप्रोडक्शन का नाही म्हणायचं? सेल आहे कारण हा, मल्टीसेल्युलर नवीन ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझम लगेच फॉर्म नाही होत, याच्यात फक्त डीएनए रेप्लिकेट होतो. एक्झॅक्टली वेदांत. वेदांत अभ्यासाला लागला वाटतं तू थोडस. सो कळलं तू काय म्हटला? याच्यामध्ये फक्त डीएनएचा पार्ट रेप्लिकेट झाला, अजून सगळं रेप्लिकेट अजून सगळं व्हायचंय. म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया बनायचे, मग त्याचे सेल ऑर्गॅनेल बनायचे, मग तो सेल बनेल, मग ती पूर्ण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल तर ती पूर्ण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमची बॉडी बनेल. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल तर तो एक सिंगल सेल बनेल. मग जेव्हा आपण म्हणू की एका इंडिव्हिज्युअल सारखा दुसरा इंडिव्हिज्युअल तयार झाला तर ते झालं रिप्रोडक्शन. गेटिंग मी? इथे फक्त पार्ट्स बनतायत. सेल मल्टीसेल्युलर असेल तर त्याचे समजा आरबीसी मेले 120 डेजने आणि परत सगळे आरबीसी झाले तर ते आरबीसीचं सेल्फ रेप्लिकेशन झालं. आरबीसीने रिप्रोडक्शन नाही केलं. बॉडीमध्ये एखादा पार्ट गेला आणि तो परत आला, म्हणजे ते सेल गेले. मी असं नाही म्हणत की लिव्हर गेला आणि परत आला, पण लिव्हरचे सेल काय डॅमेज झाले आणि परत सेल झाले तिथे, किंवा आरबीसी गेले परत आले, तिथे सेल्स गेले परत आले. सो दॅट इज अ सेल्फ रेप्लिकेशन. ते फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आहे. म्हणजे माउंटनचं असं होतं का की हा माउंटन होता आणि त्याच्यातला हा एवढा पार्ट कोणीतरी काढून टाकला, जसं आता त्र्यंबकेश्वर मध्ये चालले बरेच ते डोंगर फोडून काहीतरी करतायत, तर त्याच्यात जे इन्व्हायरमेंटल ऍक्टिव्हिस्ट आहेत त्याला खूप ते प्रोटेस्ट करतायत की असं नको व्हायला. पण असं आहे का की हा पार्ट समजा तोडून टाकला, इथे मी छान ते फार्म हाऊस वगैरे बनवले माउंटन व्ह्यू मध्ये, आणि मग थोड्या दिवसांनी तो माउंटन त्याचा परत आला, होईल का? असं पॉसिबल आहे का? नाही मॅम, असं नाही होत. येस. आणि म्हणून हे फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्येच होऊ शकतं. बघा, समजा हे असतं, लिझार्ड्स असतात, पाल आपल्या सगळ्यांच्या घरात असते, कधीतरी येतेच, आणि आपण तिला मारायचा प्रयत्न करतो, ती तिची शेपूट सोडून देते, हो ना? घेतलाय का कधी हा एक्सपिरियन्स? ऍक्च्युली मला पालीचा फोबिया आहे. ओके.
तर हे जनरली असं होतं आणि मग ती पाल ती शेपूट सोडून पळून जाते तिथे. दॅट इज अ सेल्फ प्रोटेक्शन. आणि मग त्या पालीला परत शेपूट येत असेल. ओके, म्हणून आपल्याकडे 2 टर्म्स आहेत. पुढे येईल तुम्हाला. अल्फेस्टा पण होतो ना. हा, येस, पुढे आहे तो पॅरेग्राफ, तेव्हा आपण बोलू. सो हे जे सगळे आहे इव्होल्युशन होणं, हो की नाही. इव्होल्युशन फक्त माणसां म्हणजे ह्युमन्स किंवा अॅनिमल्स मध्ये दिसतं, अॅनिमल्स मध्ये बेसिकली. सेल्फ रेग्युलेशन, सेल्फ रेग्युलेटिंग. आपल्या बॉडीमध्ये बघा किती रेग्युलेटरी मेकॅनिझम आपण हे पण बघितलं. एक्सक्रीशन मध्ये रास सिस्टीम बघितली. कधी होते रास सिस्टीम? जेव्हा ब्लड प्रेशर कमी असतो की जास्त असतो? ब्लड व्हॉल्यूम कमी की जास्त? कधी झाली होती रास सिस्टीम? येस, बोला ना रे बाळांनो, बोला. So responding to external stimuli, मला असं वाटतं then you are like on the threshold of living and non-living. You are not exactly living because you don't respond. So few of you are not responding at all. So you understand whether you are living or non-living. And that is again the basic aim of biology. See, life is saying you should respond. Theoretically, biology is saying yes, the human beings, the living beings are responding, whether it is plant or animal, they are responding. So you're not responding. So are you living? Ask yourself, are you living? Because that is a defining property of living beings. All these are the defining property of living beings. Yes. Living. Are you living? ते पण नाही माहिती तुम्हाला. Are you living or non-living? Living. Living, huh? Living. Do you satisfy all these properties? So the one who is Yes. satisfying all these properties are living. If you are not satisfying any one of these property, you are non-living. You are not responding. So are you living? Then you are non-living. Okay, so that is a basic property. I am saying it is biological. Biologically, you might be responding to the stimuli, so you are living. Psychologically, you are not responding, so you have to understand what is the purpose of your life. So yes, it is adhyatmic, spiritual. Okay, sure. So I'll stop here. We'll meet up in the next session. Okay.